kuma ya dan tace za mu yi amfani da algorithm na Facebook ya tace comments da yake ganin cewa su ne wai kamar the most relevant. Don haka barin fara ɗauko su ɗaya bayan ɗaya. Akwai Awwal Balarabe wanda ya mana tambaya yayi sallama ya ce, how can I effectively highlight my skills and experiences in my applications despite having limited work experience? Well, sometimes the idea of limited work experience can be relative, and it depends on what you describe as limited work experience. Sometimes what we think of as limited work experience might not actually be a limited work experience. That experience that you are categorizing as limited might be a broad experience, unique and very peculiar, that could be very, very impressive when presented to a scholarship selections panel. So what you need to do is to do an assessment, do an audit, do a skills or work experience audit prior to applying for a scholarship. I think in one of my videos, I explained to my followers how I sat down to do some stock taking of what I have done so far before I applied for the German scholarship sometime back in 2019 or 2020. So the first thing you need to do is to sit down. Whenever it's scholarship application time, it's for you to sit down and have a pen and paper. Of course, now you wouldn't be using pen and paper. Have that Google Sheet open on your laptop or on your mobile phone, and write down every job that you've done so far in your life, whether it's within the Students' Union, or it's some community volunteering, or some consultancy that you rendered, or even some full-time work you've done in some organization, either private sector, public sector, or the third sector. Just do a stock taking, like stock take all the jobs you've done, and you start accessing each of them based on its strength and relevant of that job to the opportunity that you are applying for, as well as the future goals to which you are aligning your scholarship with. Because whenever you're applying for scholarship is meant to be a bridge. It's meant to give you some additional capability for you to achieve some future goals. And as such, best case scenario is when you have a previous work experience and education that connects to the course you want to study, which also connects to your future goals. That is the best case scenario, but that is not the only way or the only situation that scholarship applicants find themselves in. Scholarship applicants could find themselves in situations where they've studied different courses. Courses different compared to what they want to do for their master's degree or PhD. And they are still able to win the scholarship. They are still able to write an essay. Usually, the one or two things you can use to demonstrate that you are really interested in this different field, that's for people who want to transition from one field to the other, is that you are already working in that field. However, you want to strengthen your academic underpinning in the course, and you want to do things much more professionally, and that is why you want to get a master's degree on scholarship, so that you will become much more rooted within that sector that you've found newly. So when you do that stock taking, that would enable you to identify which of your work experiences mostly aligns with your future goals. For example, somebody who studied, let's say, mathematics, but the person has found some quite relevant and unique experience working in a healthcare NGO for like 2 to 4 years. Maybe the person has been involved in some vaccine distribution or some public education around vaccines and vaccine awareness, and they've done so much within that space, and they've probably even gotten promoted or something similar to that to show that they've actually been rooted in that new field. Then what that person needs to do is to rely on their work experience in the health sector to now make a point that their experience in the health sector is why they want to transition into MSc Public Health or Master of Public Health. It's because of this work experience. They could highlight the achievements they've recorded within the healthcare sector despite studying mathematics. So that is, in a way, just
one approach that you could use to highlight your skills and experience in your application despite having limited work experience? Well, maybe I think my explanation tilted much more towards people with a different experience compared to their first degree, but the same thing applies to the limited work experience. If the work experience has been very short, mind you, even if your experience was recorded within just 3 months, for example, it might still count more than somebody who has worked within a regular, maybe organizational setting that hasn't given them any opportunity to actually show their talent and to make any real impact. Maybe all they do is just to go to the office, sit down, watch movies, and come back and do a few clerical tasks without any substantial thing. So in a way, you could highlight those few months where you made the most impact while also stating that, oh yeah, you had some experience in the background. You don't have to say that that experience wasn't interesting or it wasn't that impactful. They will know that although it's the experience where you spend more time, the experience that gave you the most opportunity for impact is the other one. So I hope this answers your question. I try sometimes to be as broad as I can be, just so that if there is anyone who wants to ask a follow-up question, they would have found some of the things they're looking for in my response. I'll move on to the next question. Hussaini Ubaidullah, who asked, Mustafa, akwai abokina da ya samu scholarship by the English language test, I guess. Okay, by the English. Then pass kuma ya samu admission. Well, wannan magana ban san ko tambaya bane. Yeah, it's I don't really understand the question. Kawai dai na san da zan amsa tambayin cewa akwai scholarships da ake samu ko babu IELTS, kuma na ce ni ma kaina scholarship dina ban yi amfani da IELTS ba wajen claiming ɗinsa, amma sai da jami'an mu ta shirya min wani jarabawan English na zo na yi sitting. Ni da sauran duka mana da muka samu scholarship da shi aka yi amfani wajen access English mu, kuma aka ce English mu yayi muka wuce. Kuma gaskiya ba zan manta ba, wannan jarabawan bai kai IELTS ba tsauri. Bai kai IELTS ba tsauri. Duk da cewa na taɓa rubuta IELTS a 2018 zuwa 2020 ya expire a February, ni kuma na zo na samu scholarship ina a 2021 a April. To ya duk da cewa na ba da IELTS na lokacin aka ce ya expire, sai da jami'an da na je ta ƙara shirya min jarabawan English. Oga, ka yi bayani akan bachelor degree yanzu, amma akan Amurka kawai please. Well, bachelor's degree scholarships a US ko kuma in ce a kasashen Europe, North America, samun bachelor's degree scholarship a wannan guraren sau da dama yakan dan ba da wahala. Ba a samu bane, ana samu, amma yawanci tsarin karatunmu da su ne ya dan bambanta da yawa. Shi yasa yawanci masters ne kare, kafin masters za ga mutane sun yi converging in terms of skill set. Kuma ko a matakin bachelors din ma shiga masters za ga na mara samun dan lapses here and there, amma da dan sauki compared to mutum ya gama secondary yana so ya shiga jami'a da gidan farko zai yi a irin wannan kasashen. Akwai abubuwan da ake bukata ne a wayar da kan ɗalibai kafin nan su iya cimma competence level da ake bukata domin shiga yin bachelor's degree a makarantun Europe da North America, waɗanda wani lokacin abin da ya saba na son manta yin video akan su ne abubuwa ne waɗanda dole sai an tsaya ne an yi housing undergraduates a waje guda, wanda ina yin wannan shirin Allah ya yarda da nake undergraduates. Substantial shiri ne gaskiya, dole sai an yi kaman bita ne, an sake sita su sannan su iya samun scholarships din na undergraduate a irin wannan a North America. Although kamar yanzu akwai exceptions, irin yanzu Mastercard Foundation Scholars Program a Earth University abu ne wanda akan mai yiwa iya samun students haka wanda suka gama secondary school a Africa su iya samu, yanayin abin nan din bai da yawa, gap din, amma dai it's one of the few exceptions haka. Akwai bidiyon da ne bayani akan scholarships din da suke available masu kyau a jami'o'i masu kyau a nan Africa, waɗanda sun fi yiwuwan gaskiya yaran mu su samu akan makaranti na da suke can nisa. Misali kamar yanzu UK, tsarin karatun jami'an su ne ma ya bambanta da Nigeria sosai, da tsarin transition daga secondary school zuwa jami'a. Muna amfani da tsarin tun da mahaifina yana ban labarin abubuwan, ya so min kama da abin da ake practice yanzu haka a UK, amma yanzu a Nigeria ba amfani da wannan tsarin. Wannan abin ne yasa sai ga yawanci musamman a scholarship kan dan Nigeria
scholarship da irin wanda ake computing yawanci yana wala ga dan Najeriya cika competence ana samu in Najeriya amma yawanci bayan ka gama SS3 sai an samu wani dan kaman gap ya ana samu dan karatu da suke dan yi mai kama da A level tsakanin secondary da shiga jami'a wanda yake closing gap da yake tsakanin wanda zai fara karatun jami'a a UK da kuma wanda yake iya fara karatun jami'a a Najeriya. To wannan abubuwan gaskiya suna da yawa, technicalities ne da yawa waɗanda ba zan iya samu ne magana su ba nan, amma dai yana da kyau a san wannan, yana da muhimmanci a san wannan, duk da cewa ana samun waɗanda suke samu su shiga UK su yi undergraduate a UK daga Nigeria, amma gaskiya yana ɗaukan su lokaci fiye da typical wanda ya gama A-level ɗansa a UK ya zo zai fara digiri, saboda in ga shekara 3 ne ko makamancin wannan ake ɗauka. Ya to amma saboda wanda zai zo shekara 3 a jami'an shi kuma ya yi shekara kusan 7 ne a karatun da ya kafin shigo a jami'a. Bayanan ba zan tsaya in ta, they are very very technical, kuma karatun su a can su da yake sun dan yi nisa ne yadda suka tsara abin is very very flexible, so bari mu bar shi kawai anan, za mu karasa magana, maybe kai sai dai mu yi magana da kai on the side, Malam Saraki FX. Na amsa tambayar resume da CV. Ga wani tambaya daga Umar Adam El Yaqub. For someone pursuing a master's degree and looking to apply for a PhD, what is more important for securing funding? Excellent coursework or strong research experience like publications? Funny enough, application in PhD, wasu sukan ce abu mafi, daga zaran ka cika minimum eligibility requirements da ake bukata na PhD program ko PhD scholarship din, abu da ya fi determining yiwuwan baka PhD opportunity shine proposal, quality na proposal ɗinka. Shin proposal ne wanda ka yi convincing potential supervisor naka cewa lallai zaka iya yin wannan research, kuma research yana filling wani gap sosai, yana da wani novelty tattare da shi, sannan ka gwada cewa basically dai batun cewa zaka iya research shine so kyan proposal gaskiya kusan shine dai one of kusan ultimate abin da daga ƙarshe ke determining yiwuwan yin PhD, saboda PhD is a very very specific kind of academic training. To don haka yadda kai envision ka zama creative wajen tsara shi yana determining ko za a baka. So da dama duka abu biyun ake dubawa. In ka ce yanzu tun da misali a tambayar naka ka ce wai excellent coursework ne ko kuma research experience, okay, kai baka ma gida thesis ba, in son samu ne thesis ɗinka ba ma publication ba, thesis ɗinka a dai tsarin UK especially, thesis ɗinka na masters da zama yana da kyau, dan yawanci zaka sun ce requirement din su za su ce maka a coursework suna son kaza, a dissertation suna son kaza, and by the way a UK suna cewa masters project ne abin nan dissertation ake ce masa. Wata na ce dissertation kada ga kaman kambamawa nake ko kuma wannan Mustapha ya cika kai abubuwa waje, ba haka bane, tsarin UK ne inda nayi karatu mu dissertation muke cewa project din masters, shi yasa za ku ji na ce masa dissertation. So dissertation ɗinka ya zama ya kawai level, kuma UK masters din mu yawanci ana yin shi ne based on marks ne over 100 in the sense that 70 distinction, 70 and above distinction, 60 to 69 merits, ina jin ko 55 ne ko 50 something day to 59, shi kuma wannan kawai master's degree kenan, master's degree, and anything less than 50 ne ko 55 kaman ba za mu a baka, akwai level ɗin da in ka kasa ma an dai baka samu kaman credit ba ina ga, to ba za mu a baka masters ba, ko kai thesis kai course kai komai dai su baka postgraduate diploma. Shine tsarin UK, and that is why mutum zai je shuke masters he has to be very very careful. Because sometimes if you're not careful zaka yi registration as a master student kai graduating as a PG student, Allah kare. So research proposal ne gaskiya, sai grade ɗinka na masters overall in zan amsa tambayanka, grade ɗinka na masters zama kana da in son samu ne ka samu distinction, kar ka gagara merit, kar ya zama abin da ka samu a masters ya yi ƙasa da merit. A dai UK wa'annan abubuwa guda biyun, proposal mai karfi da masters grade mai kyau, su za su taimake ka samu PhD ko baka da qualification, ko baka da publication, domin su a UK ba sa wasa da academic rigo. Wani mushroom publication wani lokaci, I'm sorry to use this word, wani publication na kaman kawai irin yanayin yanda, of course mun san yanda ake yi a wasu guraren, kawai a dage dai publication kawai da irin tura da a ciki dai an yi, su ba sa sa haka, domin publication da research an dauke shi novel abu ne wanda kawai in baka da abin faɗa you shouldn't even say anything. So ka tabbata researching da gaske akwai gap da ake filin, ba kawai ana publishing bane
da sauransu irin a wasu predatory journals ma misali to an example wani lokacin ma sai ga publication if one is not careful ma sai su masa ma yes play negative role ma. So don haka the most important thing, strong proposal, the good masters qualification shine good masters qualification in the sense that the coursework is good and the thesis is also good. So ko a coursework din ma misali zan ce maka irin like thesis din kai zama ko dissertation din kai zama is strong. Da fatan na amsa tambayan ka. Ok, wannan tambayan ma na amsa. Ko na gode Usman Yusuf Dikko. Na gode Yakubu mai kuɗi. Da kyau Malam Muhammad Ibrahim CD. Yawwa ga wani tambaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Menene best way na tura cold email wa US and UK professors sannan wani time suka fi so a tura musu? Well, time sai zama lokacin aiki kenan nake ga. Ka tura musu lokacin aiki. Ka tura musu lokacin aiki kuma ka yi kullum a matsayin ka na mai neman scholarship ko global opportunities ka zama mutum wanda is very very culturally aware. Irin daidan gurgudu ko da baka je can bai zama dai akwai dan alamu na cewa ka san yadda suke abubuwan su a can ta hanyar karanta abubuwan su da bibiyan yanayin da suke tafiyar da abubuwa. Dan haka misali yanzu idan zaka tura message wani professor a US ko a UK ko a Canada, quickly you are not sure of the time sai ka shiga ka duba ka ga a Google kawai zaka saka what is the time in, sai ka faɗi sunan garin. Mu kula wajen neman lokaci kar mu na amfani da sunan ƙasa. Akwai ƙasashen da suke da time daban-daban, ƙasa ɗaya amma time zone sun kai 2 ko 3 ko sama da haka. Su ba kamar nan bane inda kawai time zone guda ɗaya. Don ka duba zai gaya maka time a wannan garin da jami'an take, sai ka yi message wa professor ka tambaye shi. A wannan kaga ta haka zaka san time din da yake ciki yanzu. Sannan bayan akwai abin da mutum zai iya lura da shi. Akwai abin da za a lura da shi. Wani a website din makarantar in ka shiga a page na professor wani lokacin zaka ga suna saka da office hours din su. Don su akwai office hours. To office hours zaka iya ganin za ku iya ganin lokutan da malamin yake aiki. Don haka wani lokacin ne best time da zaka masa email domin definitely yana kan computers kuma email ɗinsa na aiki yana buɗe. Don haka he is likely to not miss your message. Sannan wajen tsara email din yanda ake tsara call email shine gaskiya kar ka fara turo call email sai ka dan yi zama prepared, ka dan san me kake ka san me kake magana ta yanda komai yawan information da concept ɗinka na research ko proposal ɗinka za ka yi summarizing din shi within just maybe 200 words or 150 words or even less than that. Yanzu with artificial intelligence I'm not trying to kill creativity, amma ka rubuta amma you're not sure za ka use ɗan AI ka gyara shi, amma ka tabbata da cewa bayan ka gyara da AI din still ka fahimci dai me kake nufi. Za ka yi amfani da wannan sai ka yi call emailing professors. Na so tambayoyin a fi mai da hankali wajen work experience, amma yancin ana min tambaya ne kawai akan scholarship kuma already na ga yanzu sun fara min tambaya akan work experience properly. I might be tempted na je na amsa tambayoyinsu. Ga wani tambaya daga Harun Nassan, shin ya mutum zai nuna wa evaluation committee na scholarships akan cewa yana da work experience ko volunteering ko leadership? Shin sai ya proof ya ga wannan wajen ko recommendation kawai in yayi bayani a personal statement ya wadatar? This is a good question. I like this question because muna da wani tunani yawanci za ga a Nigeria zaga daga duk abin da muka yi zaga mutane suna matsawa certificate, about certificate, sun yi volunteering certificate, sun je sun dan yi wani aiki na student union ko na abu a ba certificate da sauransu. Is good saboda documentation purpose yana da kyau ajiye certificate, amma ni ba zan iya tuna inda aka taba tambaya na kawo certificate na wani volunteering da na yi ba ko wani consultancy ko wani abu da na yi claiming face degree na a ce min in kawo proof ɗinsa ba haka ba nan iya tun lokacin da aka yi faru ba. Sai dai na san kamar sau ɗaya na taɓa neman wani aiki haka wanda aka ce ina da wani certificate akan kawo ko na ba aka sai na dan hada sai na dan sa wani certificate na wani volunteering ina jin da ne ko 2019 ne na saka. Amma ni ko a lokacin da nake volunteering ma
ko a lokacin ma gaskiya na riga da na san cewa certificate din bai da wani amfani. Abin da na fi mai da hankali lokacin shine san cewa na yi aikin. In dai na san ban yi ƙarya ba na yi, to magana ya ƙare. Musamman yanzu ko babu certificate, wasu za ga lokacin da suke NYSC, ni dai lokacin da nake NYSC wasu saboda wasu dalilai duk ayyukan da nake NYSC ba na sakawa a social media na. Wani dalili yasa lokacin ban saka abubuwa na ba, yawanci ba kasafai ba gaskiya. Amma wannan sakawan daga baya na zo na gaina amfani domin shi ma proof ne. Tunda ai kaga za a ga date da ka saka abun. Ba za ka yi ƙarya ba a lokacin haka, tunda a lokacin ma sai baka nemi scholarship ba, sun san ba za ka zo ka saka abubuwan ƙarya ba ka so. Is one way da suke iya gane cewa experience da gaske ko volunteering da gaske ne ko wani abu leadership gaskiya ne ko ba da gaske ba. In fact, wani abun da ya faru lokacin da nake neman scholarship ɗina da nake kai, wani abun al'ajabi da ya faru shine akwai wasu abubuwan da na faɗe su. Akwai certificate din a ƙasa by the way, to amma babu ma wajen saka certificate din a wajen scholarship application da nayi. Kawai da nayi bayani suna wajen tangible experience na leadership da project coordination. Ina cikin maganan wannan shafin Facebook din da kuke gani, wannan shafin nawa lokacin tun mabiya na 1,300 ne da wani abu. Ana cikin interview sai na ji ana kiran wasu nambobi wanda kamar na san su. Ashe namban followers ina ne na Facebook. Kawai sai mai mun interview din ta ce a'a Mustapha kana da mutane 1000 kaza suna bin ka, shikenan akwai waɗanda suke bibiyan ayyukan ka, so ayyukan kana da alaka da mutane don haka na fahimci me kake yi. To wannan abun sai ya zama min proof din cewa aikin da nace nayi na rubuta a cikin leadership capabilities ina ko kuma leadership achievements ina ya tabbata ta gani da kanta. Ban ce mata ta je ta duba Facebook din ba, ita ne ko muna cikin magana tana mai interview ko ta shiga Facebook din ta duba ta gani, shikenan kuma kawai ya wadatar. Kuma har yau basu tambaye ni ka wannan certificate din abun ba, certificate din shi wannan aiki ne kuma na da certificate din ma. To shi yasa gaskiya ni ban damu ba. Har yau CDS da na NYSC wanda a lokacin na san na yi training volunteering sosai yanda mutum baya tsammani, kawai bautan kasan tsantsa, amma ban da certificate din, ban je na karba ba kuma ban damu na karba ba, amma dai wani abu na cin wataran maybe ya kamata in karba, amma dai ban karba ba. Amma wataran kuma nakan yi lissafo shi a cikin ayyukan da ne saboda ai na san nayi ban yi ƙarya ba, to yasa baya damuna. Dan haka ka karbi certificate ɗin ka ajiye, amma in ba a tambaye ka ba yi ka nuna su ba, musamman kana neman scholarships na kasashen waje wanda they are publicly being competed for. Su ba su damu da wannan tarin takardu ba, kawai su wannan ne substance ne damuwansu. Malam Mustapha, scholarship na environmental courses like architecture, building technology, etc. Wani ƙasa ne aka fi samun irin wannan scholarship? Wannan tambayan zai mu wahalan amsawa. Kawai dai abin da na sani shine misali yanzu kamar Amurka suna da focus akan STEM, science, technology, engineering and mathematics. So aga building zai faɗo cikin maybe technology or something like engineering. To a US akwai scholarship sosai na STEM, yawanci gaskiya suna dan focus sosai akan STEM. Amma in terms of ƙasa ba zan iya cewa gaskiya da ƙasa sai dai particular scholarships waɗanda suke focusing akan wannan, na ga shine abin da zai fi yiwuwan ba da amsa ta nan. Yanzu misali kamar Chevening, kowane shekara akwai abin da suke mayar da hankali a kai. In misali yanzu a wannan shekaran a Najeriya daga cikin focus sun da infrastructure, to a wannan shekaran is likely masu architecture da building kaga yawanci inda suna da tangible work experience da leadership potential da suka yi applying kaga sun samu. Da fatan wannan tambayan ya amsu. Amma in terms of kasashe gaskiya ba ni da wannan cikakken taswira, sai dan ka bincika ka gani, ka duba ga wasu kasashe ne suke da karfi a karantar da environmental abin nan, built environment. By the way, okay, bari koma akwai built environment akwai kuma regular environment, irin like natural environment. To waɗannan su courses su architecture da sauransu da mu anan generally zaga musamman arewacin Najeriya saboda tech universities mu kawai daga mun ce environmental kawai mu muna tunanin architecture building. In ka je kasashen turai abin nan ba haka bane, environment din suna kasashe ne, akwai built environment maybe to shine zaka samu da su urban region planning da sauransu da irin su maybe architecture da building. Amma building kama zaka same shi wanci abubuwan engineering ne da tech, so aka dai rabe-raben abubuwan. So it's and that should remind you that you need to go and study the terrain, so sai ka ƙara studying terrain domin ka gane da abun zai na kasancewa. Amma dai na gana baka amsa, maybe ma demo ne kokari na yi going far demo abun yake dan zama a bit confusing, so bari tsaya a nan. Na karanta library and information science, I graduated with second class upper sa zan iya samun information security a MSc. Za ka yi samun kowane course fa a master's level,
musamman a UK za ka yi samun kusan kowane course a master's level in dai kai, amma sai kai justifying ne, sai kai justifying. Bayan da za a ce misali ka karanta misali a ce English language or theater arts, and then yanzu kana so ka yi Master of Public Health. Two different courses, but it's possible for you to have had your BSc in English language and then go on to do a Master's in Public Health. However, there has to be something that connects those two distinct disciplines, and that is what work experience or some demonstration of your shift of interest. In misali kaman akwai alamu na online courses da ka yi da yake gwada cewa kana ta kokarin ka canza ne ko kuma abubuwan health ko kuma work experience yana da muhimmanci, ko work experience da ka yi wanda yake area na public health, to kaga wannan da shi za ka yi amfani wajen ka yi switching. Dan haka a matsayin ka wanda ya karanta library and information science, yanzu kana so kuma information security. In fact, ai bai da wani nisa ma sosai, library and information science da information security bai da nisa sosai. Me yiwa kai library and information science ka zo ko tikila ka yi wani dan ayyukan civil society akan abin da ya shafi digital rights, data privacy da sauransu. Maybe ka zo ma ka samu aiki a gwamnatin Nigeria, maybe a NIMSI ko wani NCC, ko ka samu aiki da MTN, ko ka samu aiki da wani maybe library board a Nigeria, ko maybe INEC, wata hukuma da take da alaka da tara bayanai na jama'a, data da kula da shi, kai aiki a wannan area din, amma first grade ka library and information science ne, kuma kana so kai masters in information security. That is a good way to demonstrate that okay, ga abin da karanta amma yanzu within library and information science, sorry, not within but similar to library and information science, yanzu ko information security ne ma damuwanka. Kuma ina ga akwai a lot of transferable skills and knowledge that you can take from library and information science that could be relevant to information security. I hope this answers your question. Assalamu alaikum. Me bambancin SOP da motivation letter? Okay, ai haƙuri, zan rinka skipping questions da ba su da direct alaka da work experience. Bari na koma tambayoyin da ake yanzu aka kai tsaye, su ma dan tabo su, ina ga zai taimaka, don naga su wancan masu yin tambayoyi kai tsaye kamar sun fi min tambayoyi da suke da alaka da work experience. Ga wani tambaya, wanda ya gama degree da 2-2 a business education zai iya samun scholarship don master's degree abroad? Zai iya samu, amma ya danganta ga irin scholarship da yake nema. Akwai scholarship dan kana 2-2 ma ba ya daka cika ba, ko ka cika ba za su baka ba, computer ne za ta reject din ka ma ba dan mutum ba. Amma akwai scholarships da za ka yi nema da 2-2, amma kuma yawanci an ce 2-2 ma zai yi nema, to ka sani cewa ya fi wahalar samu, domin masu nema za su yi yawa. Kafin ka iya making kanka outstanding, sai ya zama kana da wasu abubuwa unique da za ka nuna. Maybe strong work experience, impact, volunteering, consultancy, ko wani abu makamancin wannan. If yes, wani course ya kamata na karanta? Ni dai na fi son education and management ko kuma management, domin su ne abin da na fi kwarewa a kai, especially abin da ya shafi education. Well, ba zan iya gaya mutum me zai karanta ba, ya danganta ga kai me kake so. Tunda ka ce ka fi son management, fantastic, za ka iya karanta management ɗinka. But then you have to substantiate it. Ta yaya za a gane cewa management ne shine yake ranka sosai, ba education din ba? Sai kai proving. That is kai proving wa mutanen da kake neman scholarship din su. Ga wani tambaya, HA Bello ya ce, wanda bai da experience na NGOs me ya kamata yi wurin cike scholarship, especially idan scholarship din yana buƙatar volunteer experience? Me yiwa za ka yi amfani da volunteer experience ɗinka lokacin da kake jami'a.
misali irin guraye wanda suke yin tutorial haka a department, walau ko su yi wa MSS ko suna yi wa FCS ko suna yi a matakin department ko faculty ko maybe wani state association ta dauke suna yin tutorial wa students, za su yi amfani da wannan a matsayin volunteering experience sun kasa samu wani volunteering. Bayan wannan in akwai wani project da kuka executing virtually, domin yanzu akwai hanyoyin samun work experience da yawa. Kun san da cewa content creation da nake work experience ne? Bai wuce kwana nawa bane da updating CV na da content creation da nake yi yana kan CV na. Domin aiki ne. Don abubuwan da nake nan yanzu na content da wannan hada live da sauransu duka abubuwa ne wanda akwai wanda yanzu yana zaune a wani ma'aikata ana biyan salary, wayannan abubuwan yake musu da aka experience ne. Akwai kuma gasan shi aikin NGO could literally be anything that could help. Some of the most unconventional abubuwa da ake ganin cewa za su yi kaiwa ga development ko samun sauki su ne suke zama aikin NGO. Don haka, for example, there could literally be an NGO that could be set up, for example, something I'm already working on, to help people access scholarships, organizing lives like this, maybe, or helping me to design my flyer, or helping me to take care of the comment section is some experience. Like that is the most smallest unit of work experience that I can use to explain what you could do to get some experience for yourself that you can use to apply for a job within the NGO sector. Don haka waɗannan kenan. Sannan bayan nan ya zama dai in kana zaune kakka zauna ba kayan komai, ko da wani dan makaranta ne a unguwan ka je ka dinka zuwa, domin aikin NGO su suna son su ga zilli, suna son su ga mutum mai kishin jama'a wanda yake ganin cewa dai ina ba zan zauna ban yi wani abu, bara mu tsaya ko mu yaka ba mu yi pay lip service ba, dole ya kamata ya zama akwai abin da muke. To wani lokacin wannan abin kawai suke so su gani. Kamar so dan haka na faɗa maka, idan ba experience kana na makaranta ba na volunteering ko tutoring ko abun student union ko kuma ka yi participate a wani committee na students, misali lokacin abubuwan da nake na volunteering a makaranta suna da yawa. Wata ran nakan dauki advisory roles ma ko consultancy wasu associations na students su zo su yi wani project din su. Lokacin a makaranta ina son events, tun ina secondary school ina son abubuwan event, a haɗa taruwa kan jama'a, a yi wani presentation, a yi kaza, ina son irin abun. So ko da na shigo jami'a ina zuwa aji ɗaya already ina ba wani association shawarar yadda za su tafi da event ɗinsu, kuma za a iya zuwa a ban event ɗin na yi MC da sauransu. So this is one experience that you can demonstrate, for example. Amma although za ce karami ne wannan na makaranta, amma dai in wuri kuma baka da wani abu sai wannan shi ɗin kaɗai za ka faɗa. Bayan nan kamar na faɗa yanzu akwai internet, you can use content creation as an experience, or some virtual collaboration that you are doing with others, or some community that you are managing virtually. All that is work experience, but you can also do it within your community. Ni a unguwarmu inda na taso, na san akwai kannan mu wanda suke yin abubuwa da yawa. Wata ran nakan je, in fact I am a volunteer ma, kawai dai bana har yanzu ban samu na ba su lokaci sosai muka aiki tare ba, amma kuma nakan je abun su, suna yin abun su kuma from time to time. Wata ran nakan je ne rendering service na. To duka waɗannan abubuwa ne da zaka yi samu experience ta wannan abu, because I'm getting some advisory experience from that. Da fatan na amsa tambayanka. Shin ta yaya mutum zai iya nuna wa evaluation committee na scholarships akan yana da work experience? Okay, wannan tambayar na amsa. Wasu dabara ya kamata mutum ya yi wurin samun supervisor, especially a scholarship da suke buƙatar haka? Lokuta da dama na yi missing cike wasu scholarship saboda kada na tura wa supervisor email na neman yin supervising dina amma ba sa reply. Yanzu haka akwai Australia government scholarship amma dole sai da supervisor, kuma na tura still ban samu response din su ba. Ko akwai wani dabara ne da ban sani ba? Kamar da ɗazu na faɗi wani ansa na ce kafin ka tura wa professor email ka tabbata da cewa ka dan gina fahimta mai dan karfi a field din da kake so yi supervising ɗinka. Babu professor da zai maka reply in baka faɗi maganganun da suke dan tare masa da zakamin sa ba. Ni na taɓa yi professors email, sau da dama professors ba su kula ni ba, sau da dama professors sun kula ni. Har na zo na kai matakin da na yi magana da professor har ya irin da kansa yana ce mai irin shi yanzu well like irin this is very interesting, amma kuma saboda wasu dalilai bari zai taya ni neman wani, da kansa ya je taya ni neman wani. Me yasa? Kafin na tura masa message in fa wani field ne wanda sai da ne shekara ɗaya on my own, shekara ɗaya, although ba kullum ba,
ba kowane sati ba, amma dai na san na ɗauki shekara ɗaya ina shiga library a hankali tun lokacin da na jayyaci field din, har a hankali na zo na gina fahimta daidan gwargwado na entry level a wannan field din, ta yanda na san inda ya kamata tsaya, abin da ban sani da abin da ke kamar na sani a field din, sannan na fara tura email, kuma ina ga na samu reply wajen professors kusan 3 a wannan field din. Dan haka it's about sitting down first, understand the field very very well, understand your field. Wani lokacin professor zaka masa email bai wuce paragraph 2 ba, amma paragraph 2 nan ba haka ake rubuta su ba, sai ka dauki lokaci da dama, domin a academia dama ya haka ne, kai karatu da yawa ka rubuta kadan. To in zama kai karatu da yawa, an kai wa professor magana, Allah da nika iso wanda zai iya kula ka, wanda akwai yiwuwar ya kula ka, zai kula ka. Amma kuma kwata-kwata ba sa kula ka, to maybe then it's good ka koma ka duba content na message da kake tura musu, ko kana tura musu ne kawai simple interest haka, ko kuma bari mu je tambaya na gaba. Yeah, and some of the things I'm saying on this live, ina ga sai na yi musu content din su, because ni ma kaina na samun wani idea. Jiya na ba da aiki akan scholarship, sun bincika. Okay, mun dan bincika su, so idan ba damuwa a yi mana ƙarin bayani akan su, za mu yi in Allah yadda. Za mu yi ƙarin bayani akan scholarships. Maybe ma ku da kanku za ku zo kun ba ku space in kawai ku rinka yin content din kawai na post. Malam Mustapha yanzu ina post wanda yake da alaka da education a Facebook account domin wajen interview. Okay, very good Malam Husaini. Ga wani tambaya kuma wanda ya ce, I had 4.16 CGPA and graduated from chemical engineering at Bayero University, Kano. Please, do I have any chance of securing scholarship abroad? I want to study greener, focusing on hydrogen. Okay. A CGPA of 4.16 is fantastic. High CGPA and DK 4 point on a 5.0 scale. High CGPA. It means kind of a strong 2-1, either like 2-1 zama kai drama cikinta. So it's a strong grade. Scholarship dina da na samu na masters, I got it with a similar CGPA. Ya dan dara wannan kadan, amma dai I was on 4 point something nima. Yeah. Kuma ina tuna akwai ɗaya daga cikin, ina jin kaman ko boss abin nan dina, kaman ogana wajen aiki yake cewa ina da, although ban da first class, amma dai grade dina yana da dan karfi, CGPA yana da dan karfi. Sai kuma lokacin saboda aikin da nake masa ne nan, kuma ban san ko kawai zuga nake ba, sai ce kuma ina da unique work experience, of course ta hanyar ma aikin da nake da su a lokacin. So wannan CGPA is good. It's very very good for someone who wants to apply for scholarship. However, only that CGPA will not give you scholarship. Wannan CGPA kadai bai baka scholarship ba, sai ka hada da experience relevant to abin da kake so ka karanta, da wasu abubuwa da ba a rasa ba. For a regular UK masters, yawanci experience in consultancy or leadership helps a lot, or some regular experience within different sectors could help you on top of your CGPA. For example, if you're applying for Commonwealth scholarship, Commonwealth shared scholarship, or Commonwealth masters, whichever one, a CGPA of 4.0 with some experience gathered even during your NYSC, so long as your essay is compelling enough and probably you are able to beat the competition within the field that you are applying for the masters, then you are good to go. You are likely to be selected for a Commonwealth shared scholarship or a Commonwealth master's scholarship. I hope this answers your question. So I'll barin koma Facebook na ci gaba da amsa tambayoyi da ake ta yi. Akwai
Okay, na riga na amsa wannan. Bari mu dan duba TikTok mu ga ko akwai questions a wajen. Na ga ba tambaya a TikTok. Bari mu ga Instagram. Okay. Okay, ga wani tambaya. Abdullahi Usman, education, BSc Computer Science, CGPA, fantastic, 4.23 over 5.0, experience, volunteer math teacher, volunteer community maths tutor, teacher, instructor, okay, head of ICT, secondary school, seasonal data collector with, well, okay, to me tambayan ka kenan, okay, wani scholarship za ka yi recommending mini, okay, shine tambayan. Na farko dai gaskiya Malam Abdullahi Usman, kana da your experience are quite closely knit gaskiya. Experience ne wanda you can, it's easy to actually state the theme that describe your experience in the entirety. It's about technology and computing or computer. Scholarships da zaka iya nema akwai irin su Commonwealth Shared Scholarship, akwai Commonwealth Masters Scholarship, akwai Chevening Scholarship, that is Ayyukan kenan. Sai kuma US, you can try a few masters programs. Maybe ban sani ba ka gwada duba Virginia Tech kaga ko akwai wani course na computer. Although tunda ka yi ta koyar da computer, it's either of the two. It's either ka yi delving into koyar computer din ko kuma ICT education. ICT education could be one field that you also have a strength in. Saboda ka koyar da abu. Kuma ka san it's one thing kai practicing computer, it's another kuma ya zama kana koyar da abu. Two different things ne haka. Although duka dai za su tafiya ne in hand, amma kuma wani lokacin yawanci gwada specialization a bangare yana baka wani niche ne kuma yana taimakon ka wajen samun opportunity wanda naka ne ka kaɗi ba na kowa ba. Misali yanzu kaga kamar I know one other person yana making content online. I don't know whether it's right to spotlight the person. Ina kallon content ɗinsa ni ma na karuwa sosai. Ni ma mentor na ne. Ina bibiyan abubuwan sana abin da ya shafi AI. Kaga yanzu misali Malam Iromba ya karanta computer science in ba na manta ba, kuma he is a techie, yana yin abubuwan tech AI sannan kuma yana koyi so duka biyu. So in zaka dauki irin layin sa kaga abin da zai iya taimakawa, you can take maybe digital education or maybe just go into proper tech practice or something like that. So na baka da example na scholarship guda uku ko zuwa. Sannan again zaka yi duba Mastercard Foundation Scholarship UC Berkeley, za a bude shi kwanan nan. No, ba UC Berkeley ba, McGill. Ina ga in akwai wani course na ICT haka, maybe I think it's worth trying gaskiya. It's worth trying. Sai dai ko su Mastercard Foundation Scholarship, in dai ka taɓa yin masters, you are not eligible to apply for their master's scholarship. So it's worth checking. Assalamu alaikum, gana da CGPA 4.37 a economics. Ina son yi masters a health economics. Dan Allah ya zan samu work experience ko kuma wani organization ya kamata in yi volunteer. Health economics. Okay. This is a relevant question. Health economics, daga cikin abin da possibly zaka iya yi shine primary healthcare centers. A dai wanda nake kula da su kamar a arewacin Najeriya suna dan lakin manpower.
abin zai baka mamaki. Wani lokacin manpower ba wai kawai likitoci bane kadai babu, suna da matsaloli na administration ma, suna dan lakin dan wani lokacin competent abin nan, competent and administrative manpower. Daga cikin hanyoyin da zaka yi bi ka samu experience shine walk into any primary health care center mai yiwuwa na unguwanku, ka je ka yi magana, ka ce da Allah akwai wani dan aiki nan da zaka iya musu. If you are good in accounting, ask them if you could be a volunteer accounting officer or a volunteer accounting assistant. They might give you that opportunity, or a volunteer finance officer. They might give you that opportunity. Or maybe some opportunity within healthcare procurement. Zai iya taimakon ka samu experience. Bayan nan akwai NGOs, healthcare NGOs wanda suke supplying syringe ne ko wani maybe contraceptive ne ko wani ko wasu drugs ne haka, irin expensive drugs ne ko kuma mosquito net ne, wani abu da haka da yake da alaka da kaman utilizing resources within the healthcare sector. Zaka iya zuwa ka je ka nemi opportunity a wajen su baka. That is a good way of building experience in health economics and health finance. Da fatan ka samu gamsuwa. Malam Samaila Yahaya. Ga wani tambaya akan ina kokarin yin final defense dina a MSc Agricultural Economics with research specialization a livelihood economics. Zan gama da distinction kuma ina da good research experience. Ina kuma volunteering a community school and some other community services. Wani shawari zaka bani akan scholarships da zan shiga nema? Agric, ina ga tunda grade ɗinka is very good. To, ina zuwa TikTok live na ne yake da ɗan problem. So you came to the UK to study? Yeah. Yawwa. Daga cikin scholarship za ka iya nema, Malam Ibrahim Sani, shine ka duba Gates Cambridge Scholarship mana. Ka duba Gates Cambridge Scholarship. Now, I haven't read much about Gates Cambridge Scholarship. However, one of the reasons why I think you should try it is because agric economics kake. One of the focus of the Gates Foundation, I think, is around human capital. Human capital, especially yanzu sabon focus on is next generation preparedness. So agric is a field, abubuwan food security resurance is a field that the Gates Foundation, I know, somehow cares about. So mai yiwuwa ne ya zama vision ɗinka ko kuma proposal ɗinka ya zama aligned with wannan philanthropic vision na Gates Foundation. So yeah, that is just one scholarship that you can apply for. Next shawarar da zan baka shine this thing that you've told me, try entering it on ChatGPT and prompt ChatGPT to suggest scholarships that you can apply for. You could get some decent suggestions of scholarship that you can try. Of course, you can also try ESRC. No.
Yes, RC in the agric ne Economic and Social Research Council grant. It's a PhD scholarship, sometimes PhD and masters in the United Kingdom. Of course, you can also try US schools. The thing with US is not the one, so you ba ko da shi bane ma ake mentioning sunayen scholarships. Wasu ma ka je ka bincika na department sai ga eventually akwai funding, so it's an opportunity you should try. Da fatan na dan kaikaya maka. Banda Mastercard Foundation da suke offering undergraduate, babu wasu foundation da suke bayarwa with fully funded like Mastercard. Akwai wasu organizations da suke bada scholarship, amma dai Mastercard din shi ne fi zama common, shi kuma shi fi sauki wa dan Africa, domin scholarship din da ma yi design din shi ne wa yan Africa. To shi yasa zaka ga yawanci ya fi yiwuwan a same shi akan sauran. So for now ba zan iya suggesting wani ba right away a life na scholarship na undergraduate wanda wani foundation suke bayarwa, amma dai tsaya a Mastercard din. But you can try New Zealand overseas. New Zealand development scholarships. I think there was a time when they were giving postgraduate, undergraduate scholarships. Assalamu alaikum Oga. Ni na karanta chemistry education, amma gaskiya ina son canzawa in koma medical field because shine my ambition. Na yi education saboda I like scientific background. But alhamdulillah, but now alhamdulillah zan iya applying na scholarship nursing ko medicine. Ta yaya zan yi applying din, sannan kuma wani shawara zaka bani? Chemistry education daga karanta a wani level ne? A NCE ne ko a BSc? Ni ban san wani scholarship ba specifically na medicine. Ba zan iya tuna wani scholarship ba na medicine gaskiya. Amma ka gwada duba Welcome Trust. In ka zo spelling welcome ne is WELL. Welcome Trust suna da focus akan abubuwan healthcare. Don haka ka gwada dubawa. Ba lalle bane ka samu wani nursing din ko medicine, amma za ka yi samu, za su yi funding maka research ɗinka na PhD. Wani lokacin ma har da ɗan allowance da za ka ɗan iya yin masters ɗinka kafin ka fara PhD a wani field na public health. You might want to check that. Malam Ismail Muhammad. Assalamu alaikum. In ji Hussaini Biniya Muhammad ya ce ina da CGPA 4.52 first class kenan a human psychology. Yanzu ina NYSC a Northwest University. Please, da wani irin working ya kamata in rinka yi? Son samu tunda dai kana da kusan first class, ko in ce kana da first class kuma kana NYSC a jami'a, ban san wani irin tasks suka baka ba ko a ina suke deploying ɗinka ba. Idan da hali su baka graduate teaching assistant mana. Idan ba ka samu graduate teaching assistant ba, ka je ko wani department ko wani research center a jami'an wanda suke da bukatan ka musu ko da research assistant ne, ko da literature review ne kana musu. Wani abin zai strengthen maka research profile ɗinka wanda za ka yi amfani da shi wajen neman scholarship na masters ko maybe na Emirates ma ko MPhil haka a UK, ko kuma PhD direct a US da sauran makarantu na North America. Ga wani tambaya daga Ali Makinta. I'm currently a final year student of political science. Is it possible to apply for a fully funded MSc scholarship before na kammala yin studies ina? I'm also seeking your advice on which country should be aligned with my discipline. Well, ina da kaman bias for European and North American schools, and to be honest, su suke da yawanci mafi kololuwar ranking. Research also a lot of the times zaka yana dan karfi, and especially because they bring scholars from different parts of the world, so their campuses are more or less more international most of the time. So in terms of kasa, zan fara da karshen question din ba farkon shi ba. In terms of country, the United Kingdom is a good place to study social sciences gaskiya. The UK is a good place to study social sciences generally. Political science, political economy, economics, the UK is a good place to study that. Banda nan kuma US gaskiya ka samu ɗaya daga cikin wayannan makarantun su da wanda aka dan sassan su akal. Misali inda kaman zaka iya samun Ivy League schools. Su wane ne Ivy League schools? Su 8 ne. Ba lalle bane na iya kawo su duka, amma bari na gwada. Harvard University,
Brown University, Dartmouth College, Brown University, Columbia, University of Pennsylvania, Cornell, ina jin ko Yale ne, ina jin Yale ne na takwas din. Waɗannan su ne Ivy League Universities. In akwai kuskure mai yiwuwa akwai kuskure na kamar na manta guda ko guda biyu sai a gyara mini nan gaba a comment section wanda ya kalli bidiyon. Waɗannan makarantu ne wanda duka za ka yi zuwa ka je karanta social sciences, ka karanta political science kuma ka fito da degree mai ƙarfi ka samu training from some of the best scholars in the field globally. But aside that, akwai sauran kuma makaranti kawai randomly zan yi mention din su wanda nake ga su ma suna da kyau. Misali ni yanzu personally daga cikin self study da nake personally ina karanta political economy on my own a gida. Ina karanta books in political economy, ina review literature political economy, ina kallon lectures. Kuma ɗaya daga cikin lectures da nake kalla wani kamar introductory series ne na political economy led by wani Professor Michael Munger at Duke University. I think the lectures were delivered sometime around 2015, about 10 years ago, but the content is still highly relevant and I'm learning a lot from it. I did political economy for my undergrad and I did a few political economy theories during my master's, but I still want to strengthen my understanding of political economy because it's very fascinating to me at the moment. So one of the things I'm doing shine ina duba lectures saka masu kyau, some lectures that are of good quality online to be watching just so that I can build myself in political economy theories. So yeah, US is one good place. Duke University na recommending maka ko dan saboda lecture da na gani na Michael Munger. I hope that in our lecturers arrange they were a political science program also, then it means you're going to get a lot of value from that place. Kuma political science, there is a lot of debate at Chiki. But there is a lot of debate. So there needs to be you need to study it in a place where at least there is relatively some better demonstration of freedom to express. So in which case you understand where you should go to study disciplines like that. In Nigeria, for example, Akoni School, again, not in Nigeria, in the US, Northwestern University. I have one of my schoolmates during my master's who went there. And Nigeria, I understand that Professor Ateru Jiga went to Northwestern University. I think an PhD in some wasn't. Yeah, they akwai abin da ya karanta a Northwestern University. Again, you can cross-check me and correct if in case there is any inaccuracy in the comment section when you're watching this video later. And then again, Makaradawa UK to study abubuwan political science, London School of Economics. In fact, there's a dedicated university for the study of economics and political science, and that's LSE, London School of Economics and Political Science. That's a good place for you to come and study political science as well. You can try my university, the University of Edinburgh. It's also a good university, highly ranked in the United Kingdom, prestigious as well, with a lot of scholars that are renowned in their fields. Kuma, we have a very, very pretty decent social science program. I mean, the SPS where I studied, School of Social and Political Science, is also a good destination for anyone wanting to study social sciences. University of Sussex is also one good place. Institute of Development Studies. You can get a good program. Of course, you can try, universities like Oxford, Cambridge, to study that, and I believe you're going to gain a lot. So yeah, I think I've answered your question. I've dwelled too much on it. I'll just stop here. Ga wani Zam'a Siraju, sadan Allah wani postgraduate scholarship body ne za ka recommending mini wanda za su iya karbar English language proficiency certificate daga institution dina ba sai na yi GRE, IELTS ko Duolingo ba. GRE aikinsa daban ne da IELTS da Duolingo. Chevening ba sa bukatan IELTS ko GRE ko Duolingo. In dai ka cika cikin English ka iya samu admission a UK, voila, za ka iya zuwa ba tare da ka ba su ba. Commonwealth ma in dai makarantar da ka nema ba su bukaci IELTS ba, you don't have to write IELTS to get Commonwealth scholarship to do your masters. And all those two are all scholarship bodies. For that, I don't know. Send them an email and ask them.
daga cikin kokarin da nake yanzu shine ina son samun dat scholar mu zo mu magana dat mu warware ta mu yi kace-kace da ita saboda na kula akwai gap na fahimtar procedure na dat scholarship to ina so a zo a tattauna wannan to anan mai yiwuwa sai mu ji ko dat suna matsawa su ma akan scholarship na suna matsawa kan scholarship na wannan suna matsawa kan English proficiency proof using an international certification. Yeah, I think muna making progress sosai. To don saboda kar mu bari masu tabbayoyi akan scholarship su dan yi deviating mu daga asalin content din abin da muka so mu deliver a wannan live din. Kada manta wannan live din muna tattaunawa ne akan hanyoyin da mutum zai bi domin ya yi amfani da daman da yake da shi domin gina kansa ta hanyar samun work experience a kusan kowane hali da yake ciki, walau through volunteering ne ko consultancy ko community leadership ko student union leadership ko content creation ko sauran abubuwa da haka ko internal workplace responsibility da mutum zai taking domin ya samu better experience ko strengthening work experience ko kuma aligning work experience da future goals ɗinsa shine abin da muka so mu mai da hankali a wannan tattaunawar, duk da cewa mun yi ta amsa tambayoyi daban-daban wanda ba su da alaka na kusa da wannan abin da muke tattaunawa. Daga cikin abin da nake so na karfafa gwiwan mu a kai shi yau ko da ma ba za ka nemi scholarship ba a rayuwanka, kar ka zama baka yin komai, kar ka zama kwata-kwata baka yin komai. Kamar yadda na faɗa yanzu, abu kankanta da za ka iya yi shine saboda internet da ya zo mana, akalla ko ba komai za ka iya yin content creation, ka kafe kyamara, ka samu wani abu wanda kake so a ranka wanda yake da alaka da kaman ilimi wanda ba wai kawai ana yin sa bane kawai cikin kawai haka bakatatan wani iri haka irin mun san content creation yadda wasu suke abusing ɗinsa, ba su da aiki su haɗa wannan su kwaci wannan abubuwan da ba ma'ana bai da wani consequence haka inconsequential abu irin kawai saboda ta wuce ce ku ce ba irin wannan ba. Amma content creation walau kana nuna mutane akan abin da ya shafi kamar tuki a rinka yin tuki yadda ya kamata ko content creation akan abin scholarship kamar yadda nake ko content creation akan accountability na gwamnati ko content creation akan kasuwanci ko content creation akan data privacy and regulation da digital rights ko content creation akan content creation ko content creation akan abubuwan da ya shafi sana'a makanikanci ko kafintanci haka ko content creation akan abubuwan da ya shafi da zaka na sarrafa internet ko content creation akan monetization, content creation akan natsuwa ko self discipline ko content creation akan anti-harassment ko content creation akan rights, human rights, content creation akan duk wani abu da kake ganin zai iya zuwa ya yi amfani wa ɗan adam a gaba na kusa ko na nesa na yanzu ko na gobe, to a yi ƙoƙari a kawo irin wannan tunanin a yi domin yana taimakawa wajen gina experience. Kuma with content creation you can get a lot of opportunities to even that could enable you to get the traditional work experience. For example, kamar yadda na gaya muku ni kana yanzu content creation da nake yi da mentorship is giving me a lot of experience. In na nuna muku yanzu kamar file na irin inda nake ajiye abubuwan da ya shafi content creation da nake yi, incorporation, networking around content creation, abubuwa daban-daban, collaborating sometimes da mutanen da za su zo channel ɗin mu yi magana, duka is part of some experience that I'm building. So there are different things you can do that could be relevant to your future goals or that could have some forward linkage to what you want to study in your postgraduate endeavor. Sannan kuma daga cikin rationale na cewa kafin a ba mutum aiki sai an ga yana yin wani abu shine a ga cewa shi mutum ne wanda yake son yi, mutum ne wanda yake da juriya, domin juriya yana da muhimmanci a abin da ya shafi aiki. Yawancin mutane za ka ga ba su da juriya, ba sa iya yin abu su jima su ɗauki lokaci suna yi. Consistency yana da wahala. Kowa zai iya yin abu amma ɗaurewa kana yi shine abin da ya fi ba da wahala. Ko content ɗin ne yanzu ya zaga wasu na iya ɗan yi yau gobe su daina, amma ka ɗauki lokaci kana yi. Ina ga yanzu na kai wajen sati kusan 3 sati 4 ina kowane sati sai na training video kusan guda 15. Now it's not very easy amma kuma
watan zan ji bana wallahi akwai lokacin da zan tashi in ji sorry for yin rantsuwa na yi amfani da kai harshe ne, watan zan tashi in ji kaman bana ma so ne recording komai, amma kuma ina saboda I want to be consistent, and of course I'm also passionate about it, by the way. So haka za ga na zo dai na tsaya da na recording din abu na saka. Wani lokacin haka za ga na gama tsara content da zan yi sai ka zo ga maybe kamar yadda na gaya muku kwanaki abin sai ya zo ya bata. Amma dai haka zan ci gaba kuma da turawa na yi kokari na ga cewa na samar da wani abu. Akwai wani video wanda ina ga lokacin kusan kamar mistake ne ma ko kawai na yi shi ne haka off the top of my head, kuma ya zo ya zama ɗaya daga cikin videos ne wanda suka fi tafiya. To waɗannan duka abubuwa ne waɗanda da yake sai da ne na samu a kaina abin yi din, sai da na samu a kaina wani abin da zan yi to make sure that I'm utilizing my time, sannan duka irin waɗannan riban kafa suka fara zuwa na virality da kuma impact da sauransu haka. So sai ka zama consistent, ka zama ko da shi kana neman wani abu ne, kana bidan wani abin da za ka yi. Shi harkan content especially yanzu, and by the way I am open to helping people and mentoring them on how they can start some decent content, either video content or written content. The least abu da mutum zai iya shi ne ko ne yanzu wanda muka yi magana da shi, da muka duba kusan ba abin, misali kaman ba abin da ma zai iya, babu inda za su ba shi opportunity, ko volunteer teaching ne, ko volunteer ko consultancy ne, abin nan pro bono consultancy ne, ko wani research assistantship, ko wani administrative assistant, ko wani abu muka duba muka ga kaman ba wanda zai samu. Sai muka ce to daga ƙarshe na ce masa da list abin da za ka iya shine ka buɗe blog ka yi ta rubuta abubuwa game da field ɗinka. Misali idan damuwanka abubuwa ne na environment da environmental sustainability kuma komai ya gagara, ka iya buɗe blog kawai ka ta rubuta abubuwan, kana reflecting akan abun environment, kana tarawa timeline. The most important thing shine ga consistency, ga cewa ka jima kana yin abun nan. Yawanci daga zaran ka zama consistent, ka jima kana yin abu, shi yake gwadawa duk wani selection committee cewa abun nan fa kana so. Akwai passion din, akwai zeal din, kuma akwai dan alamu na kaman practical effort na jan zaren abun, domin abun da ake so shine daurewan shi yake gwada professionalism. To ya zama dai the least you could do shine zama kana dan blog din kan da kake rubuta abubuwa. Da a shekarar da na fara neman postgraduate scholarship wuraren 2016-17, yawanci content lokacin rubutu ne, video bai zama popular sosai ba, musamman irin short videos da ake yanzu. Videos, in fact videos wanda za ga ake suma da hoto a tsaye, ko anan ka san cewa ana baya intend video ya jima ba, because it's a revolution ai daukan video a tsaye din nan da ake na waya tsaye. Da ai kowa za ga ya kwanta da wayarsa, amma yanzu an saba kawai kafe kyamara ke a tsaye ana dauka, sau tsabar rage an san kawai kowa yanzu yana rike wayarsa ne a tsaye haka. To kuma wannan tsayarwan in mun kula ya zo mana da video waɗanda ba su da tsawo. To lokacin ma tun ana yin video yawancinsu a kwance suke, longer videos haka. Content was quite popular na rubutu blog. Ko ni personally na da blog, wasu daga cikin mabiyana na san a cikin wannan mutane tunda followers sun dan fara yin yawa yanzu, na tabbata bara rasa wanda ya bibi kusan komai na bai je karanta. Za a ga cewa ina da blog, ko akan Facebook page na, ko ina dan saka blog ina WordPress ne inda nake dan rubutu. Tun da haka rubutun ma haka dai gashin za ka gan shi dai kame muna yi, amma dai ko a lokacin za ka ga cewa nakan dan yi rubutu na aji. Akwai rubutun da ma na zo na goge su ne, amma na jima da so mai rubutu gaskiya. Ni mutum ne mai sha'awar expressing kaina, I'm an extrovert. To tun da yawanci gaskiya ni dai I've been expressing myself almost since time immemorial within my lifetime. Tun daga irin club saka na primary school da ake yi haka muke irin wani abubuwa da sauransu. So da na zo dan fara dan koyi rubutu da karatu haka, daga baya na zo again da na gama secondary school na so ma da rubutu haka, na da rubuta wani blog, na rubuta blog, na yi abandoning din shi yanzu, na ji mana ga na fi shekara 2 ban saka ba blog ina ba. Me yiwa zan iya dawowa gaskiya, zan iya dawowa rubutun blogging sosai zan dawo rubutun blogging, amma dai for now har yanzu za ka gan shi is quiet, bana saka wani sabon rubutu. Video content din yanzu shine abin da na koma yi, kuma dama abin da na fi yawa kenan, magana da baki. So da zamani ya zo da cewa yanzu shine abin da yake tafiya, shi nake yi. So me yasa na faɗa wannan duka? Kawai na faɗan cewa ne batu ne na kawai ka samu wani abu ya zama kana yi, kuma ya zama abin ka gina shi akan wani ilimi, ba wai ka zo kana haɗa mutane a wannan ya zagi wannan ana faɗa da wannan, ba irin wannan ba. Ya zama dai abu ne wanda zai iya yin amfani a gaba, ko da mutane hankalinsu bai zo kan shi ba a lokacin da kake saka shi. Ga wani tambaya daga Abdulaziz Dairu Alhassan. Assalamu alaikum. I've graduated from Bayero University, Kano, where I studied industrial chemistry
with 3.76 out of 5.0. I am very passionate about exploring fully funded scholarships across the globe. Immediately in my second year, I discovered that I got myself a course that has the most funding and research opportunities in the world. So I was very selective during my 6 month service. Did it in a pharmaceutical company, fantastic, where I was fortunate to be engaged in several chemical analysis and processes. So masu mana comment da Allah ku ringa mana comment, kar comment suna tsawo da an suka yi tsawo da yawa yana bani wahala wajen bibiyan abun na bada ansa. Amma dai na fahimce ka nan lallai na kula da cewa ka samu experience mai kyau. You are very very intentional. Haka ake so mutum ya zama very very intentional. Bari na highlighting wannan question din. Okay. Oh, industrial chemistry ko shine FIS funding mai yiwa ban sani ba. Industrial chemistry is a very good course. One of my mentors, I think, ina ga kamar shi ma industrial chemist ne lokacin. Akwai wani scholarship mentorship group da na yi joining tun 2020 April na yi joining. Shi ma asalin chief mentor din kamar industrial chemist yana aiki da Procter and Gamble. So what you did is fantastic, and if possible in za su iya sake baka wani internship immediately bayan ka gama makaranta is good ka koma, domin akwai scholarships din da ba sa irga service din da kai a gefe, is part of your undergraduate degree. So su a ganin su wannan experience ma is part of kaman third model ne na undergraduate degree ɗinka, don haka ba sa irga shi a gefe. So zai taimaka ko da wata ɗaya ne ko ta biyu, inda hali ka ƙara neman wannan pharmaceutical company su ƙara baka wani opportunity ko da wata ɗaya ne ko ta biyu, ko da ba za su biya ka ba, ka ƙara samun wani experience a wajen ta yadda za ka iya rubuta shi ɗin a gefe na cewa ka samu experience a wannan pharmaceutical industry. It's going to help you sosai, and your CGPA is good. So I think you are a potential scholarship winner. All you need to do is to focus more, pay attention to mentorship, watch a lot of scholarship videos, target scholarships that you are most suitable for, and apply. And you might just get it. I wish you the very best, Malam Abdulaziz Alasa. Ina gapa na kusa na kulle life din nan. Akwai wani abin da na saka a cikin caption na wannan live din da ban samu ɗan yi magana a kansa ba. Wasu sukan yi applying for fellowships ko sponsored conferences, wanda shi ma za ka gana buƙatar experience. Ko ba buƙaci experience ba, akwai wanda ya min tambaya wai in yazo zai cika conference ko wani abu sai ana tambayan shi wai designation da organization. Well, su ma conferences kusan ana so ne kusan dole sai kana aiki da wani ma'aikata. To ko don wannan ma ya kamata ya zama akwai abin da kake, domin an tambaye ka zaka iya rubutawa, zaka iya rubuta affiliation ɗinka da wani organization haka. To ko ba komai ya zama kana da irin wannan. Saboda wajen neman conferences wanda su mana amfani da su wajen yin networking da ƙara gina fahimta akan field da kake so ka ƙara karatu a kai, ko don wannan yana da kyau zama kana yin wani abu, domin zaka je conference sai kana da wani dan ma'aikata, sai kana da wani inda kake dan yin wani aiki, kuke da wani alaka da su. In ba haka ba kusan sai ya kama baka da kaman conferences din za su ga kaman baka da amfanin zuwa, maybe baka da dalilin zuwa. Don haka it's always good for you to have an organization that you are affiliated with, either
so explicitly or somehow implicitly, but an organization that allows you to to be on their platform in order to access other opportunities and be sure to be making some contribution to such an organization by extending your intellectual effort to what they are trying to render. Uh, yeah, so kamar yadda na faɗa bayan scholarships akwai ɗan fellowships wannan zaga akwai ɗan organizations za su ɗan bada opportunity wata biyu wata uku ku zo ku ɗan wani research akan wani abu sannan ku samu network ku samu ƙwarewa akan wani abu shi ma zaga da yana buƙatar dai wani abu da kake on the side akwai yanzu wani fellowship da yake ake tallatawa yanzu haka it has to do with abubuwan data privacy ne akan abubuwan data privacy ne na jin digital data governance da haka Center for the Study of the Economies of Africa. So waɗanda suke sha'awa za su yi gwada waɗanda suke da irin alaka da abubuwan kamar maybe cyber security da kuma irin wannan abubuwan da amma kuma on the policy side they could try that opportunity. It's at Center for the Study of the Economies of Africa and I hope that mutane za su gwada wannan domin su samu opportunity su gina kansu samu experience da knowledge. Okay, wannan tambayar da na ganta ma fa na ina so amsa mantawa ne Malam Ali Makinta. I would like to ask about applying before graduation for MSc as earlier mentioned above. Yeah, you can apply, but it depends on the scholarship. Some scholarship would allow you to apply for some scholarship would allow you to apply for their opportunity before you finish your current education level. Some wouldn't. Commonwealth scholarship, for example, I don't think they allow you to apply for a PhD before you finish your before you finish your master's. The same thing applies to their master's program. If you're applying for master's, I don't think they will allow you to apply for a master's without you finishing your undergrad. However, there are scholarships that would allow you to apply for the scholarship before you finish. So long as you are just about to finish, you can apply. Come on, in that scholarship, I don't think you need to. I think you are, as at the time, long time ago, sometime around 2016, 17, I think, was it that? I think it was that, or one of the scholarships in Germany that was okay with someone applying even before they finish their undergrad. I remember someone telling me to do that once I have a letter from my department stating that I am on course to finish, and they predict that I could finish with this result, or this CGP, or that performance, I'm good to go. I can apply and they will consider me eligible. However, one thing to note is that as a student in Nigeria, you have the 1 year mandatory national service. I always encourage people to do their 1 year mandatory national service before they apply for any scholarship or any opportunity to undertake further study. Why? Because if you go to study, you are already hoping to keep on making progress, to be progressing. Who knows, after your master's, you might get a PhD. And the rule stipulates that you can't serve if you're over 30. So if you finished undergrad and you were eligible to serve, but you didn't serve and you went on to do something else, then I think you create a lot of difficulties for yourself. And since you want to be making progress non-stop, you don't want to shortchange yourself. You don't want to pause. You don't want to be saying no to opportunities when you've acquired your highest qualifications just because you want to come back and do NYSC, because as a Nigerian, you have to. As a graduate, you have to do NYSC. So it's better for you to do the NYSC even before opportunities start knocking on your door. You know that you've settled that, and then you can go and do your master's. Eventually, if a PhD comes up, you go and do the PhD. If an opportunity comes up, perhaps for you to work outside Nigeria, you could take that opportunity and still be impacting Nigeria while you are there, because making an impact in Nigeria is not restricted to people that are in Nigeria. People abroad can also impact Nigeria, and eventually, who knows, because at the end of the day, Nigeria is your home country, and having served abroad for a while, one would always want to come back home, or sometimes home might even be calling someone back. In that case, having that your NYC makes you eligible yet again for any assignment that Nigeria might want to give you.
You don't want to come back and hold a position. I mean, we've all seen what has been happening in the public space. You don't want a situation where you come back and then you are all of a sudden becoming a controversial figure because you don't have the eligibility to serve in the public service or something like that. So that is my advice all the time. I think you should just hold on, start your NYSC only when by the time you apply for a master's scholarship, you wouldn't start your program before the end of your NYSC should you apply for a scholarship before you finish your current endeavor in Nigeria. I hope this makes sense. So this is, it's about to be 11. I want to close the live. I want to close the live, but there are some questions that I want to answer. Okay, I have some requests on Instagram. You know, I don't want to request on Instagram, but I accept it. Okay, the person is gone. Ina kawai zan amsa tambayoyin gaba ki da recording din ya fito zan fito kawai tambayoyin kowa a ciki. Wani na tambaya na me bambancin SOP da motivation letter. Wani lokacin duk abu da suke nufi. Amma in kaga kuma scholarship dai sun tambaye ka kai SOP sannan sun ce ka tambayi kai motivation letter. Bambancin zai zama statement of purpose zaka faɗi kaman purpose ɗinka abin da yasa kake so karanta course din, motivation letter kuma me yasa kake so karanta course din, as in me ne ya kai ka har ga tunanin cewa karanta course din. It's difficult wata mutum ya bambance, amma zaka iya yin amfani da artificial intelligence ka sa ya bambance maka, zai iya samun maka da bambancin, amma dai ordinarily ana iya using ɗinsu interchangeably ne. Ya kamata don haka to answer your question, dukansu za su iya zama wa ɗaya idan an tambayi ɗaya ba tambayi ɗaya ba, amma an tambaye su duka biyu to daga nan ne bambancin zai zo, amma in dai kawai ɗaya ka tambaya to duka abin da za su ke nufi zai iya zama kamar ɗaya ne. Duk da cewa mutane suna da different disagreements, but sometimes all these distinctions are not really that important. However, yeah, you can even ask the department what they would really want you to focus on in that letter. Okay, ga wani ya ce yana fourth year yana studying human anatomy kuma yana da grade mai kyau. Dan Allah wani shiri ya kamata kai? Shirin da ya kamata kai shine grade din kana da kyau already, ka samu ka nemi work experience da research experience, kai kokari kai project mai kyau
na undergraduate, inda hali in za ka yi publication ka yi publication, su ne za su yi taimakon ka wajen samun possibly ko fellowship ko scholarship ko wani opportunity da ya makamancin wannan. Please ban saurari bayanin da kai na farko ba ne akan yadda zan samu experience da zan saka NGO. Experience za ka yi saka NGO kamar na faɗa shine either student union experience, abubuwan da kai, ko kuma wasu volunteering da kai da kake makaranta, ko kuma community leadership ko volunteering da kai a unguwanku, ko na ce the list yanzu misali da za ka iya shine the most practical shine hadda abubuwan social media. Content creation is an experience that you can actually add. Malam Umar Faruk Sha'aban, amsan ka ne wannan, amma an ka zo ƙara kallon bidiyon daga baya za ka ji inda na ɗan yi bayani much more detailed. Assalamu alaikum, in ji Ibn Wakil. Assalamu alaikum Mustapha, muna godiya da ƙoƙari da kake yi domin ganin mutanen Arewa sun ci gaba kuma sun shigo gari. Don Allah ko za ka iya ƙara faɗaɗawa game da scholarship da ake samu a Saudiya, wani certificate aka fi bayarwa da shi da sauransu. To gaskiya na gode da gracious words ɗinka da kuma fatan alheri, sai dai ba da ƙwarewa sosai gaskiya, ko in ce ba da ƙwarewa abin da ya shafi neman karantu na Saudiya, musamman jami'o'insu na Islamiyya. Abin da kawai na sani shine karatun Islamiyya, ba zan ma iya cewa wani abu akai ba saboda wanda suke da ƙwarewa akai suna da mai yiwuwa in ya kama zan iya samu wanda ya nema, don na san akwai wani mutum da ya nema kuma ya sassan abubuwan. Na san dai irin ana amfani da irin kamar I will just stop here, but a bangaren abin da shafi karatun boko da ake samu scholarship a makarantar Saudiya, bukatunsu yawanci su ma grade ne mai kyau, publication da kuma cin GRE da IELTS. So wannan abin naka suna da muhimmanci. Ba zan tsaurara bayani ba akan makarantar Saudiya saboda ba da kwarewa sosai akai. Ka lissafo mana wasu scholarship. Okay. This what? Amir Ahmad Chechen, please. Which fully funded scholarship da zan iya recommend? Suna da yawa gaskiya. Scholarships nake recommending, na riga da na faɗe su already a videos ina. In ka kalli videos ina za ka ga scholarships na recommending, amma off the top of my head yanzu ba zan iya cewa zan recommend wani scholarship ba. In summary, abubuwan da ya kamata mutum ya tanada kafin ya nemi master scholarship, akwai bidiyon da ne akai. Ina da bidiyo akan wannan tambayan, dan haka duba videos na musamman da ne ta can baya, na ga shine bidiyo na biyu ko na uku, na saka farin jamfa a wani daki ya na bayani. Ina ga kawai zan yi maka comment da bidiyon sai ka kalla. Malam Nafiu ya dalibi. Na gode Malam Anas Bello. Na gode Ibrahim mai kudi. Okay, Malam Adamu Abubakar Zaima, na gode sosai, daga daɗin kowa. Masha Allah. Masha Allah. Muna Umar Abdulkadir ya ce masha Allah, muna matukar godiya sosai, sannan muna bibiyar ka daga lokon makera kofar na isa Gwale Kano. Na gode. Ina ga wannan mai 4.37 na economics, ina so wannan inda zai volunteer, na gana amsa wannan tambayan ko? In ma ban amsa ba, na amsa tambayan da zai yi amfani da amsan wajen gane yadda zai samu experience. Ina magana da mai yin masters a health economics wanda yake neman experience, ko kuma wani organization da ya kamata ya volunteer. Na amsa wannan tambayan inda a baya. Ya Ali Mukinta, na amsa tambayan ka kai ma. Well, Sadiq ya Ahmad ya tambaya na ɗaya, ce
kamar work experience guda nawa ya kamata mutum ya saka. Babu limit gaskiya, ba za a ce ga limit ba. Duk abin da dai kasancewa ya zama decent shi ya kamata ka saka. Ka saka so amma dai kar ka saka work experience musamman waɗanda sun bambanta da juna ka tara su. Kana yin harkan sales da marketing amma kuma kana yin abun cyber security sannan kuma kana aiki a wani abun asibiti irin wannan abu yana da rikitarwa. Ya zama duk experience da zaka sa ya zama sun yi aligning. Akwai ɗan theme da mutum ya karanta CV ka ko ya karanta story ka zai cewa okay wani mai yin kaza kada zai zama komin ka scattered around. Shine kawai shawaran da zan bayar. Na biyu kuma shin akwai online platforms da mutum zai samu work experience da kuma certificate as a physical educator, sports specialist? Easiest abu dai kamar yana faɗa na samun experience shine za ka yi fara content creation na sport. Zai zama maka experience although it depends on ina kake so ka kai experience da kuma in akwai abin da ya ɗanfi wannan za ka iya dubawa. Misali yanzu kamar sport area ne wanda gaskiya mutum zai iya samun opportunity da yawa wajen domin har yanzu ba a mai da hankali ba sosai akan sport musamman mu a arewa in terms of zurfin karatu da sake organizing din shi. Ko ni kwanaki na ɗan wani tunani kamar shiga harkan abin sport akwai wani ɗan gudunmuwan da nake so in bayar amma dai muna nan da yin Allah yadda za mu ga me za a yi. So online akwai remote jobs da ake samu sannan akwai volunteering yanzu misali ko ni personally akwai yan ayyukan da nake gan maybe nan gaba kaɗan in na ɗan gama su shirye-shirye zan yi advertising ɗinsu a page nan zan ɗauki mutane aiki probably both volunteers da maybe in Allah ya sa maka ɗan samu resources mai yiwuwa har da kaman waɗanda za a biya su taya ne wasu ayyukan domin abu yana ɗan min yawa kamar yadda na faɗa kwanaki akwai abubuwan da komai da kana nake da ɗan gajiya comments da komai nake na yi reply na yi liking na yi post na yi editing video na yi planning content na yi networking na tura emails na yi structuring conversations. So sometimes da zan samu wani abun wani ya rinka tafiyar mun da shi da zai to garin wannan kuma na tashi dauka maybe remote zana yin aikin tunda ba ni da official office space na yin aiki daga gida ne space din aiki na kawai na gida ne wanda ba zan iya ni kadai zan yi amfani da workspace ba wanda zai na iya shigo mini so duk wanda zai aiki da ni sai dai ya zama remote to ire-iren wannan on basic level suna iya zama opportunities na aiki remote amma kuma akwai wasu much more formal much more organized opportunities da ake samu online wannan har da health insurance cover. Third question kace ina rubuta SOP da motivation letter amma damuwa na shine banda masu review shin ta yaya zan samu masu review wallahi na yi amfani da AI wajen modification kuma ya jawo min rejection a jami'o'i har biyu. Well ba lallai bane ya zama AI din shi ya jawo maka rejection din inda ba su suka gaya maka haka ba me yiwa kawai competition ne domin kaga ka rasa opportunity ba ko da yaushe bane abin da ka sa ba daidai bane ko bai kyau ba wata mai yiwa kawai an dan fika ne azin wani ya fika nuna ya fi ka demonstrating suitability wani lokacin kuma kawai rashin sa'a ne mun gane ko wani lokaci rashin sa'a ne akwai scholarship da na akwai wani malami wani lecturer a UK da ya taɓa gaya mai ce Mustapha ka sani fa cewa wani lokacin na san kana da kokari ka dage kana application da sauransu amma of course dole sai application da ta amsa sunanta sannan mu ba wa opportunity bara ba da application bara yi dauki application da kwata-kwata abun shi ne aka rubuta ba shi amma fa yace min akwai randomness ko min ya akwai wani dan kaman canka ainihin yadda ake bada abun wata ran hakan ba yana nufin cewa kuma za a canka da can ko wanda ya rubuta shi mai a bashi opportunity ba hakan dai kawai nufin cewa a cikin waɗanda suka rubuta abin da ake bukata wannan sa'a ne kawai yake ba wani abun don haka in ka ga baka samu wani lokacin kawai na rashin sa'a ne batu ne na odds kawai da wani in your favor not necessarily that way kawai ai ne jawo maka da fatan ka fahimci wannan. Malam Mustapha in ji Miftahu Kabir Tanko Malam Mustapha wai shin ana iya okay na amsa wannan tambayar. Mana amsa ga wani na tambaya Ahmad Cecen yi wani will scholarship open na yi bayanin wannan abin a bidiyo na kwanaki ka je ka duba ka kalla ni a final year kenan amsa wannan tambayar ma so at this point na gana dai amsa tambayoyi kusa na exhausting da tambayoyin da Facebook zai iya nuna mini first live da na fara yi comment section ɗinsa shi nake ta bi nake amsa tambayoyin da ban samu na amsa ba amma dai yanzu na ga akwai tambayoyi kuma da suke karuwa a nan current live da nake yanzu. Okay, Ali makinta kai ne kake karanta political science aiko? Well, ina ga conferences kasan kala-kala ne akwai academic conferences wanda za ta present research kawai
akwai kuma conferences waɗanda kawai general conferences ne na wasu abubuwa, wani lokacin ma ba wai academic conference ba, na practitioners ne. To it depends on me kake so gaskiya, it depends on me kake so, yanayin abin da kake so yanayin irin conference da zaka iya zuwa. Shine abin da nake gani gaskiya. Amma dai as a student of political science, tarurruka na civil society organizations dealing with accountability is one good way to start. So you should start with that. And also, you can attend some conferences virtually. Yeah, you can attend some conferences virtually. And you can also use AI to help you look for conferences that you can attend that are suitable to your field. So then you can be taking online courses, good online courses, to strengthen your understanding of your field, political science. Take those as well. You can be doing what I am doing, taking lectures personally in political economy or some field like that, constitutional development or political history or something around a similar field. And you should also try and read books. Please avoid conspiracy theory books, but read decent, good books about global politics, about geopolitics, about verifiable facts in global public policy. Read them because they will help you to understand your world in a better way. So do as much of that as you can. Okay, yeah, inshallah, I'm going to take this night to rest. Sure, I'm going to rest. In fact, talking takes up a lot of one's energy. It's true. Amazon Samutun Allah de Malam Alima Kinta. And thank you very much for your concern. Hussein Ubaidullah, thank you. God bless. Yeah, God bless you too. Thank you. Rabi Ulyasu Matara, mashallah, Allah Kara Sutra, Amin Suma Amin. Muhammad Abubakar, yaushe za a bude Mastercard Foundation Scholarship. Ka shiga website na Mastercard. In ka shiga website na Mastercard zaka ga different partner universities, ko ne ka shiga zaka na iya ganin me US na saka date din. Sannan inda hali ka bibbi kowane partner university akwai special LinkedIn. Yawancin Mastercard Foundation Scholars Program partners, that is universities, suna da special LinkedIn page. Go and follow the page. Mastercard Foundation Scholarship Program at the University of Edinburgh, Mastercard Foundation Scholars Program at the University of California, Berkeley, McGraw-Hill, Beirut, da sauransu duka. Duk ka je ka bi su a LinkedIn. Daga zaran sun bude za su sanar. Kuma ya zama LinkedIn da ma baka yin kwana biyu uku baka shiga ba, definitely the algorithm will find a way of showing it to you. But if you follow them on Twitter, it's even better, because I can't remember if it's possible on LinkedIn, but on Twitter, if you follow pages, you can actually go and ask Twitter to notify you whenever that account tweets. Koda baka offline, man ka zo aka amma ka magana ne a Twitter, man ka bude notification ɗin ka zaga wannan account ɗin ne suka yi tweeting. Da kama Twitter suna bari kai enabling SMS notification. Ka zaɓo wasu key accounts wanda inda suka yi tweeting za ka ga SMS ya shigo maka, amma bana tunani yanzu wannan tsarin yana aiki. Don lokacin da nake makaranta, undergraduate, still talking about innovation, contribution, and sort of consultancy. Lokacin nake undergraduate, there was a time when I used Twitter to solve a problem within my department. As at that time, we had a lot of lecturers that were fixing classes. So a lot of people were missing lectures. The only thing that could stop people from missing lectures, especially because we also had a problem with internet access. So even if an announcement is made on WhatsApp, it takes a while for people to see it, by which time they would have missed the program. So we're just looking for an opportunity to disseminate information in a cost-effective way. And what I did then was to recommend that everyone in my class opened a Twitter account. And when they opened a Twitter account, I equally went and signed up for a special Twitter account for the class. And I shared the password within myself, the class rep, and several other people who were interested in that account. And what we were doing was that whenever there was a lecture that was fixed, or there was some announcement that needed to be made, we will just go on that Twitter account, either myself or the class rep, and we will tweet that. When we tweet it, everyone that was following that account, who was enabled that SMS notification on our class
Twitter account will receive an SMS that there is lecture. So even if they are online or not, they will receive the SMS. And guess what? Even us, there was a way that ko class rep din idan za mu saka announcement din, again, to mitigate that internet access problem a lokacin Twitter, ko baka da internet za ka iya yin tweeting, because amma wannan zai zama ni ne kadai, sai class rep sai min waya kawai briefly dan naira 2 naira 3 ya gaya mini shikenan, ni kuma bai wuce a naira ina ga 10 ba lokacin ko 12, ni kuma da number na wanda na register Twitter din da shi zan saka announcement din sai in tura wa certain number na Twitter, ina sawa Twitter kuma za su yi tweeting on my behalf daga wannan account din, automatically yan ajin kuma za su yi receiving SMS kyauta ba tare da an tura kowa SMS ba, an yi wasting time da kuɗi da energy wajen tura mutum wajen 20 da wani abu SMS. Ni din kaɗai daga zarar na san abun in na saka na tura SMS din, automatically when SMS is as good, is equivalent to a tweet, and Twitter will help us to redistribute that message free of charge in form of tweets. So that was one sort of like consultancy innovation that I rendered to my class when I was studying at the Federal University of Kashiri, and that happened when I was in year 2, and I was an economics student who wasn't a computer guru. I just was someone that was enthusiastic about social media and whatnot, and I came up with that solution. So these are some of the things that in the achievement command the komai profile in work experience. One of the things I could have listed was that, because I literally created a role that looks like a PR officer, public relations officer, for my class. Aside the fact that we had a class rep who was of course elected, but I was assisting him with that technical aspect of disseminating information in my class. And yeah, with this, there is one question, I will answer it and then I will call it a day. How can one join online class? There are online platforms for someone to, how can one join an online course? There are several platforms, international reputable platforms on which people take online courses. I remember taking a course on edX. I prepared for IELTS, partly using edX platform, edX online. Check. Use Google to find out what edX is. EDX, edX. Check it. I wouldn't give you any link. I have told you that you can always get a link by typing something on Google. You'll get possible links, or use ChatGPT to extract the link. You can also use Coursera, Udemy. All these are platforms where you can take online courses and you can build yourself from there. So yeah, so that's it. With this, I am going to call it a day. I hope that most of your questions regarding how to align work experience with future goals have been answered. This is not going to be the end of our series. We are going to be meeting a couple of times to speak live and have our questions answered, so that we can all improve in our scholarship journey and we can all win together. A nan zan kawo ƙarshen wannan tattaunawan da na fara gabatarwa akan hanyoyin da mutum zai bi domin shirya ayyuka da ɗaukan dama na yin aiki, gina kai da zai ba da daman samun wani dama nan gaba mai yiwuwa na scholarship ko na aikin NGO fellowship ko kuma sponsored conference da sauran abubuwa. Da fatan duka mun karu, in Allah yadda zan ci gaba da kawo irin waɗannan live tattaunawan daga lokaci zuwa lokaci domin samun tattaunawa na zahiri da ƙara wa juna sani akan ƙoƙarinmu na samun scholarship da sauran damammaki da gina kawunanmu. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, sai da safen mu. Na gode da sauraro na da aka yi.